Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o nosso amigo Jalal e vários outros buscadores de conhecimento. Lembrando que isso não é uma aula oficial da Fundação Keshe. Recording. Nós tratamos somente da tecnologia do plasma. Recording in progress. So, hello everybody. We are here for one more public teaching with Jalal. And my name is Danilo. I am your host. And welcome everybody. Hello, Jalal. Hello, Danielo. Hello, everyone. Good day and good evening. Whenever, wherever you listen to this, it's become a series of teachings. But it's not teaching, it's sharing and exchange information with each other. So we start. Any question? Alguém tem alguma pergunta para iniciar, pessoal? Fique à vontade para abrir o microfone. Feel free to open your microphone if you want to start with any topic or make any question. Sí, ¿cuál es el grupo escondido de Jalal de la fabricación de Magrab? Hello, Jalal. Jalal, she's asking you about your hidden group of Magrab. Yeah, the secret one. Yeah. Yes. Your secret society. Yeah, secret one with all knows. Secret Society, yes, it's correct. Ele falou que é um grupo secreto de Magrab que todos conhecem. Okay. She's asking you about this group. Can you give us some information about this? Every time I'm giving some part of the teaching, which is in the same way we are exploring. Bom, ele disse que ele sempre dá informações sobre esse grupo porque eles estão explorando, estão aprendendo mais sobre isso. Okay. Do anyone really understand what he have in his hand? Será que alguém realmente entende o que tem em suas mãos? I think nobody understands, Jalal, even me. Look to your body. I am always referring to the body of the man. Olha para o seu corpo. This is an alien. Olha para o seu corpo, isso é um alienígena. What you have, and what you eat, and what you drink, and what you breathe. O que você tem, e o que você respira, o que você bebe, o que você come. You are a converter. You take energy, some sort of energy, and you convert it to an energy, and then convert this energy back to another energy. Você é um conversor de energia. Você pega a energia, converte e faz o processo contrário também. We said you take oxygen and you give out carbon. Você pega oxigênio e devolve carbono. The plants take the carbon and give out oxygen. As plantas elas pegam carbono e devolvem oxigênio. It is the only time when you give out what you need. Now you do not need anything more. Somente quando você devolver o que você precisa, então você não precisa de mais nada. And that cannot be absolutely nowhere, because everything is give and take.
E isso não acontece em lugar nenhum, porque em tudo que existe, você dá e você pega algo. Now, in the body of the man, what we have? What is the line of communication? In physicality, what we have? No corpo do homem, qual é a linha de comunicação, fisicamente falando? The neurosystem. O sistema nervoso. In the emotion, what we have? E na emoção, o que nós temos? Anyone? Alguém? The blood system. Sistema sanguíneo. Until now, you are using the neurosystem. Até agora, você está usando o sistema nervoso. Until now, no one used the blood system. E até agora, ninguém usou o sistema sanguíneo. And even you are not, in a way, you are not real using the neurosystem. Você também não está de verdade usando o sistema nervoso. You are using the ganses which is between. Você está usando os GANs que está entre. Está no The meio. nano which is near enough the plasma of the body. O nano que está perto o suficiente do plasma do corpo. Which one is stronger? The physicality, the neurosystem, or the emotion, the blood system? Qual é mais forte, a fisicalidade, que é o sistema nervoso, ou a emoção, que é o sistema sanguíneo? The emotions. Hello, Jalal. Hello, Claudia. Cláudio Ok. falou que é a emoção. Now, why don't you make the hemoglobin? Então, por que você não faz hemoglobina? What's keeping you from making hemoglobin? O que te impede de fazer hemoglobina? You need one system here. Você precisa de um You need sistema aqui second system here. e de um segundo sistema aqui. Cup 1 and cup 2. Copo 1 e copo 2. But this is nano-coated copper. Mas aqui é um cobre não revestido. I don't want to use the other system of writing. I do not want to drop out. Sorry? Zinc. What do you mean? I am using the mouse. Ah, ok. So bear with me, guys. Uhum. Então, aqui temos o zinco. And after you make the amino acid, Depois você vai ter o aminoácido. you add an iron, E aí você adiciona o ferro to make the ganses of para fazer hemoglobin. de hemoglobina. This is number 1. Esse é o número um. This is the emotion which is related to the physicality. Essa é a emoção que está relacionada com a fisicalidade. Do we understand it? Será que a gente consegue entender isso? Anyone do not understand it, raise his hand, please. Se alguém não entendeu, levante sua mão, por favor.
Okay. If you understand this one, and from the teaching of Mr. Keshe, this is physicality cup. Se você entende isso aqui, então, de acordo com os ensinamentos do Sr. Keshe, esse é o foco da fisicalidade. What is the emotion cup? Qual é o copo da emoção? Cup hemoglobin. Esse é o copo da hemoglobina. Can someone teach me or teach us cup number 2, hemoglobin, which is related to emotion? Alguém pode me ensinar o copo número 2, que é a hemoglobina relacionada à emoção? And don't be afraid. You are wrong from now until you end. So don't be shy. Come. Então, não fique com vergonha. Você vai errar do começo ao fim. Então, não tenha vergonha. Participe. Okay, copper, nanocopper, and iron. Wait. You stop. Don't talk. I want another one. Too late. But you are wrong. Yeah, I know. So anyone? Alguém, pessoal? Hello, Jalal. Zinc, nano-zinc, and iron. O Jefferson Maybe. disse zinco nano e ferro. Are you agree with Jefferson? Me? All of you? Vocês concordam com o Jefferson? Ele disse zinco nano e ferro. Is it in your information? Isso é uma informação nova? What is the cup of physicality? Nano-coated copper and zinc. O que é o copo da fisicalidade? É cobre, nano e zinco. What is the cup of the emotion? Qual é o copo da emoção? Nano-coated zinc and zinc. Zinco nano com zinco. Now what we done? We O que added nós fizemos? an iron to cup 1. And this is cup of physicality. What we done? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos o copo da fisicalidade e adicionamos o ferro. We created hemoglobin, which is linked to the physicality. So now the emotion of the physicality. Vai criar a hemoglobina que é relacionada à fisicalidade, portanto, a emoção da fisicalidade. Now we go to the emotion. Agora nós vamos para a emoção. What is the cup of the emotion? Qual é o copo da emoção? As Jefferson said, nano-coated zinc, and Como o Jefferson falou, é um zinco nano zinc plate. e uma placa de zinco. To create hemoglobin, I need to create amino acid like this one. Para criar a hemoglobina, precisa criar o aminoácido, como aqui em cima. After it make gases, and then you link it to an iron. Aí, depois que ele formar os GANs, você adiciona o ferro. Now you have cup number 2. Agora você tem o copo número 2. Jalal, does it matter where you put the ion Of on course, this side? of course it's metal. Of course, it matters. Of course it matters. So you must put the iron close to the zinc, connected to the zinc. No, you need to understand why. Uhum. Here, Bom, ele perguntou se importa onde coloca o ferro, tem que ser no lugar certo, já falou claro. okay. You need to remember the dictator is the nano. Você sempre tem que entender que quem indica é o nano. So
more gravitational is the nano. So this is take the minus, Então, this o nano, take the plus. então, o nano é mais gravitacional. Então, ele fica com o menos e o outro fica com o mais. Now, in the plasma, in the teaching of the plasma, what we have? Giving, magnetical is plus. Então, no ensinamento do plasma, nós temos o dar, que é magnético, que também é o mais, ou seja, positivo. Taking is minus. Temos o pegar, que é negativo. This is have nothing to do with inside the plasma. This is the behavior of the plasma. When it gives to the environment. Isso não tem nada a ver com a parte de dentro do plasma, tem a ver com o ambiente. Quando ele pega do ambiente. When it takes from the environment. E quando ele recebe do ambiente. This have nothing to do with the matter side of the science of the man. Isso não tem nada a ver com a parte material da ciência do homem. Which is the positive and the negative or charge or whatever. This have nothing to do with this. Não tem nada a ver com positivo ou negativo ou a carga. Não tem nada a ver com isso. Now, if you put the iron in this place, Se você colocasse o ferro nessa localização, it have a different condition when you put it in this place. ele teria uma condição diferente do que se você colocasse nessa outra posição. It's due to the flow. Now the flow is coming out from here and turning back. Isso tem a ver com o fluxo, porque o fluxo está saindo daqui e está voltando. Really, it is very important. You need to understand where you are sitting in the plasma. If Isso é this muito is, importante. go ahead, continue, please. Isso é muito importante. Você tem que aprender o que você está fazendo no plasma. Now, if this is a matter state, there is one above and there is one below. Always like this. One above, one below. Lili, estão pedindo o link do grupo Hispano, ok? In the chat. Então o Jalal disse que se esse é o estado do material, sempre vai ter o acima dele e o abaixo dele. So above the matter state is the nano. E acima do estado material tem o nano. Above the nano is the ganses. Acima do nano tem os GANs. Below the matter state is semi-matter state. Debaixo do estado material tem a semimatéria. So only you need to understand where is your position. Então você sempre tem que entender onde é a sua posição, qual a sua posição. And then you can and in the plasma you can give and you can take. But if you conduct the flow, no plasma você sempre pode pegar e receber, mas você tem que aprender a conduzir o fluxo. If this plasma, let's say it's a gravitational, okay. If this plasma is gravitational, if I put a stronger gravitational next to it, now this will change. Now this one will be the magnetical. The other one, which is more gravitational, it will be gravitational. Uhum. Então, se esse plasma aqui ele é gravitacional, aí eu venho e coloco um outro plasma que é mais gravitacional que ele do lado dele. Então, agora ele vai mudar, ele vai ser magnético com relação a esse outro plasma que é mais gravitacional que ele. It is always to the magrav position, magnetical gravitational position. Where you position the plasma, due to the environment, it will interact. Tem a ver com posicionamento magnético e gravitacional. Dependendo de onde você coloca esse plasma, ele vai interagir de acordo com o ambiente que ele está. And there is a behavior and there's
you choose the behavior of a plasma. If you, as Mr. Keshe in the last teaching, he said, the plasma is there, but you need to connect it where to go. O plasma, como o Sr. Keshe disse, o plasma está lá, mas você que tem que escolher para onde ele vai. You dictate. Você é quem vai ditar. If you want it magnetical or you want it gravitational. Se você quer ele magnético ou gravitacional. But we still, until now, even me with the group, I'm speaking now very materialistic, because we need to understand it and then we go above it, because it will be very easy. E mesmo eu aqui, eu tenho que falar muito materialisticamente, então depois nós vamos entender e vamos além disso. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. We say a piece and we say fear. A gente fala sobre paz e a gente fala medo. Or let's take the piece out, we say joy. Não, vamos trocar a paz aqui, vamos colocar a alegria. Joy and fear. Alegria e medo. Fear is gravitational. Medo é gravitacional. Joy magnetical. Alegria é magnética. But we cannot make joy as gravitational. Yes, we can do. Será que a gente não pode fazer uma alegria gravitacional? Sim, nós podemos. We cannot make a fear magnetical. Yes, we can. Será que a gente não pode fazer um medo magnético? Sim, nós podemos. We control our emotion, not the emotion which is control us. Nós controlamos nossas emoções e não nossas emoções é que nos controlam. Before, you do not have any say. You have no control, because you came out to the world with this information, with this knowledge that everything here is fixed. You cannot do anything. You cannot fix anything. Antes você não tinha controle, você achava que você veio para esse mundo, ele é como é e você não tem como controlar isso. Due to the transfer of the information by the genetic whatever RNA and DNA, you cannot do anything. Por causa da transferência da informação através do RNA e DNA, você pensava que não podia fazer nada. Yes, you cannot do anything if you work in DNA and RNA, but if you work in the soul level, you can change everything. Sim, na verdade você não pode mesmo fazer nada se você trabalhar no nível do DNA e o RNA, mas no nível da alma você pode mudar tudo. Example, I give you example, and I always refer to it for us to understand how we can change a behavior of plasma to another behavior of plasma. Look here. Então vou te dar um exemplo de como nós podemos mudar o comportamento de um plasma. We have a box Temos uma Oh. caixa CO2. de CO2. As a normal nano-coated copper and zinc plate. Como sempre, cobre nano com placa de zinco. What we done? We added one simple plasma to the equation. We change it from CO2 to CH4. A gente coloca um único fiozinho aqui na equação e mudamos o CO2 para CH4. Hello, this is information. This is gases. This is environment. This is everything. So how it becomes CH4? Então isso é informação, isso é gás, isso é o ambiente, isso é tudo. Então como isso se tornou CH4? The same thing here. CO2 change it to hemoglobin. Mesma coisa aqui, CO2 foi mudado para hemoglobina. ZNO and change it to hemoglobin. Aqui era o ZNO e foi mudado para hemoglobina. So the same thing, if you are a CO2, you can change it to
If you are a CO2, you can change yourself to CH4. And if you are CO2, you can change to hemoglobin. Então é a mesma coisa aqui. Se você é um CO2, você pode mudar para CH4. Se você é um ZNO, você pode mudar para hemoglobina. You know, nano is taking. Nano is taking. A matter state is giving. O nano, ele está pegando. O estado material está dando. Now, look, what is the difference between this part and this part of your brain? E qual a diferença entre essa parte e essa outra parte do seu cérebro? Here, this environment is a plasmatic environment. So both of them is work as a plasmatic environment. Aqui esse ambiente é um ambiente plasmático, então ambos trabalham de maneira plasmática. Exactly the same thing in your skull. Exatamente, ocorre a mesma coisa dentro do seu crânio. One giving, one taking. Um está dando, o outro está pegando. Is it from you or from me? Who is me? Yeah, I am trying to help you. I don't know if I'm helping you. Helping me, you raise everything. Yeah. I want to speak about the hemoglobin. This is important. I was trying to help you, sir. Can you bring it back? Yes, you I can. cannot. Yes, you can. No, I know how to do it. I'm trying to bring it back, but I can't, Jalal. Sorry. No problem, no problem. I am joking with you. We go back. CO2, creation. O Jalal vai refazer, que eu apaguei aqui, atrapalhei ele. Então, o CO2, a criação. Zinc plate. Placa de zinco. After you create the gases and the amino acid, E depois de você criar os gases e os aminoácidos, you add iron, nano-coated or roasted, você adiciona um ferro nano-revestido ou enferrujado, which is itself will be connected to the gases. que por si mesmo vai estar conectado aos gases. This is a physical cup. Isso é um copo físico. Now you have hemoglobin of physical cup. Agora você tem uma hemoglobina do copo físico. Now we make another one. Agora vamos fazer outro. The problem with you guys is no one doing. O problema com vocês é que ninguém faz. But anyway, it's not my right to you have nano-coated zinc and zinc. Que você tem o zinco nano e o zinco. Here nano copper Você tem o cobre nano and zinc, e o zinco. and this is iron. Isso é o ferro. Now, after you make the amino acid, E depois de você formar o aminoácido, you added an iron. você adiciona o ferro. And don't forget, you have gases here. E você tem gás aqui. You take it, this one
will change to red. This is pure hemoglobin. Isso aqui vai mudar para vermelho e essa é a sua hemoglobina. This one fit all the blood, all types of blood. Se serve para qualquer tipo de sangue. My dear friends, who is giving you the nourishing, who is giving you the oxygen, who is giving the vitamins, who is giving the everything to the cells? Meus amigos, quem está dando para as células a nutrição, o oxigênio, as vitaminas e tudo que ela precisa? Who is the transfer of everything? Quem é que transfere tudo isso? It's the blood. É o sangue. Jalal, question, please. Sorry, go ahead. The iron, you said nano-coated or rusted. Yeah, it's the same. It's the same, okay. So it can be the iron that is outside and then rusted is exactly the same thing as the nano-coated iron. It's the same. Thank you. So now take these ganses. E agora pega esses gansos. Now what do you want? Add to it. E agora o que você quiser, adiciona ele. Add to it CO2. CO2, Add to it ZNO. ZNO, Add to it CH3. CH3. You will have everything in the tablet of the foundation. Vai ter tudo na fundação dele. You can take, you can give. Você pode pegar, pode dar. Don't forget, 95 of all wrong things, it is connected to what? Não se esqueça que 95% das coisas erradas estão conectadas à emoção. And no, let's keep this week with this one because we don't want to be too much information. Just sit with this one. Elizabeth, this is your answer. There's a question. Do you have to wash the hemoglobin? Of course you need to wash it. Of course. A pergunta é, você precisa lavar a hemoglobina? O Jalal falou, claro. But do it first. Do it first. You need 1 year to do it. Mas primeiro faça. Você precisa de 1 ano para fazer. If you challenge me and you do it next week and I see that you done it, I give more. Se você me desafiar e me mostrar que você fez na próxima semana, eu vou te dar mais. Should I go to the orange and the box? How many of you done it? Será que eu posso ir para a laranja e a caixa? Quantos vocês fizeram? And last teaching of Mr. Keshe, he opened this orange and the box. No último ensinamento do Keshe, ele abriu sobre essa laranja e a caixa. I hope you understand what the teaching of last 431. Espero que você tenha entendido o último ensinamento, 431. Because last teaching, it was the beginning of a new
a new condition. Que o último ensinamento foi o início de uma nova condição. The left and right side of the brain, the left and right side of the brain, Jalal, is about, you was talking about this. They are the same as the zinc and the nano. 30 and 29. Similar plasma, different. One give, one take. Aí ele está falando sobre o cérebro, né? Que ele estava falando naquela hora. Ele está falando que uma parte é 29 e a outra é 30. São quase similares. Então um dá e o outro pega. This connected to the right side, this connected to the left side. E o lado direito se conecta com a parte esquerda e a parte esquerda do cérebro se conecta com a parte direita do corpo. Go to the public health teachings, guys. Vocês têm que ir para os ensinamentos públicos da área de saúde. If you have any extra time, don't go and look to the news, don't go and look to whatever, don't go to look to the matches or movies, go and learn. Se vocês tiverem tempo sobrando, não vão assistir filme ou notícias ou o que quer que seja, vai estudar. And with the condition of what we are going through, you need all these teachings. E com a condição que nós estamos todos passando, todos vocês precisam desses ensinamentos. You know how many energy packages is out there and how much it will come out? Vocês sabem quantos pacotes de energia existem aí fora e quantos vão ser liberados? You know what you can do with this too? Você sabe o que você pode fazer apenas com esses dois? Do you think about any food or any elements or any vitamins? Yes. What is the application for those two? Because that's another way to start doing it. If we know the application. Yeah, okay. Do it first, and then you will get your application. But do it first. Bom, alguém perguntou qual seria a aplicação para isso. O Jalal falou, faça primeiro, então você vai ver a sua aplicação. Mas faça primeiro. And put in your mind the last teaching of Mr. Keshe. E coloque na sua mente o último ensinamento do Sr. Keshe. I will not open this one, but it's for you to, maybe if you are more advanced in understanding, you will understand there is Mr. Cohen here. And there is Mr. Cohen here. E se você estiver mais avançado, você vai entender que tem o Sr. Cohen lá embaixo e aqui em cima. And what this trigger? E o que isso dispara? What kind of environment you have here? And what kind of environment you have here? Que tipo de ambiente você tem aqui e aqui? But forget about that one. It's not the time for it. Mas esqueça sobre isso, não é o tempo certo para vocês. Now stick with this too.
I think Agora you need it, really. I think you need it. fique com esses dois, eu acho que vocês precisam. Now you can take the meta set of it, you can take the field of it, you can take the GANs of it. Agora você pode tirar o estado material disso, o campo disso, os ganhos disso. It is very express connection. É uma conexão muito expressa. If the neural system work in a second, the blood it work in the split of second. O sistema nervoso trabalha no segundo, o sistema sanguíneo vai trabalhar num milésimo de segundo. And the taker and the giver and the transformer and the translator, everything is connected to the blood. E tudo está conectado ao sangue. Lily, Jalal is speaking to you, Lily. Yeah. Te llama Jalal. We have a question here in the Spanish Tá group. bebendo água? yes, please. I continue. What happens if you elaborate GANs with a copper coat plate, copper, and iron only? A pergunta é o que acontece se você fizer ganso com cobre nano e ferro apenas? What you have if you have nano coated copper and the iron? And iron, yeah. That's a question in the Spanish team. And what happens if you use those GANs in a CO2 box? What do you obtain? Is the GANs usar esses gansos numa caixa de CO2? Wait. We had two questions there. One No, is okay. Wait. First, the question: what if you do nano coated copper and iron? yes, a box of nano coated copper and iron. Okay. Iron rust, you know. Yes. Okay. Yeah. And then you have GANs. Those GANs. What happens if you put those GANs in a box of CO2? Então aí você vai ter os GANs, né, de ferro com cobre nano. E o que acontece se você pegar esses GANs e colocar dentro do reator de CO2? Who's Thank asking you. this question? Tulia. Okay. No? Tulia, no? Sí. You know, you are really, tell him you are reading my mind for this 2-3 years. So, can you please do it and let us see it next week? O Jalal falou assim, será que você pode fazer isso e nos contar a semana que vem? In 2 days, you will get your ganses of nano-coated copper and iron. And then take a picture. Danielo, what you are doing? And take a pictures. And then you add this ganses to the CO2 box and see what will happen in 2 or 3 days. Bom, Jalal disse que em 2 dias o ganso vai estar pronto para essa pessoa pegar esse ganso e colocar no reator de CO2 e nos contar
que vai acontecer. If you do it right, I will tell you next week what you'll have. Se você fizer isso direito, eu vou te dizer na semana que vem o que você tem aí. She says that those guns she's doing right now. So I transmit all what you said to her. Okay. Thank you very much. And do you have a picture of it? Or she will do it now? She done it or she will do it? She says she's doing those guns at this moment. Okay. Thank you. Bueno, saca fotos, Tulia, por favor. And Monday, I will join your teachings and Okay. let's see. Ok, perfecto. Dice que el lunes va a reunirse con nosotros y va a ver. Así que ya tienes deberes, Tulia. Thank you. Jalal, Yes. Oh, Claudia. can I? Hello. Can I ask a question? You have a very loud Tá muito eco, Cláudio. sound and I changed my phone, but I am not in home now. Mas pode If fazer, I Cláudio, eu acho que dá say, para entender. okay. I didn't understand when Mr. Keshe said about if two people are similar, emotional, similar, they can. Como é que eu vou falar? Danilo, me ajuda. Que a pessoa que está emocionalmente bem compatível, bem similar, ela pode, no futuro, doar a medula óssea para outra pessoa, por causa que o RNA é emoção. Se ela estiver compatível com outra pessoa? O que seria emocionalmente compatível? Isso ficou abstrato para mim. Uhum. Ela poderia doar o quê? A medula óssea. Como que fala medula óssea em inglês? The bone marrow. Bone marrow, okay. So, Jalal, the question is, Mr. Keshe said that if two persons, they are emotionally similar, one can donate bone marrow to the other. The question is what Mr. Keshe means when he said emotionally similar. Do you know something? It was very abstract for me, this similar emotional. So, which qualities I can ask people if they are similar emotional? I don't know. You cannot ask one if you are similar with me or similar with you. It's not go like this. Você não pode perguntar para uma pessoa se ela é similar. Não é por aí. Because the emotion is the driver of this physicality. Porque a emoção é quem dirige essa fisicalidade. So the physicality have no say. You can't change everything. Então a fisicalidade não tem escolha nenhuma. Você pode mudar tudo. And even Claudia, if you remember in one of the teaching with the Spanish group, we said you can take by your emotion, if you wish, you can take a disease from anyone, and you can give health for everyone. This is an energy package. It is not a food. It is not a virus. It is an energy package. It's the name of it. It's an energy package. So you can. Sorry. What? Go on. It's similar to the as you taught us about the. Yeah. What? Using the hands to take out the pen. You do not need the hand.
Look, all the teaching of the hand and the cup and the mirror, it is for us to go above from the physical to the emotion. If you reach this emotion position, now you can control the physicality. O Jalal falou o seguinte, que no grupo espanhol ele disse uma vez que se você souber controlar sua emoção, você pode curar qualquer doença de uma pessoa. Se você atingir a parte emocional dela. Aí eu perguntei para ele assim, mas tem a ver com seu ensinamento de, em vez de usar caneta da dor, tirar a dor das pessoas com a mão? Aí ele falou, meu, você não precisa nem usar sua mão. Você tem que ir um passo além, você tem que aprender a usar sua emoção. Ok, Jalal? The type of the blood dictate if the donator can be accepted by the receiver. Tipo sanguíneo vai ditar se o doador, se o que está sendo doado pode ser recebido pela outra pessoa. But if the receiver is connected to the with the donator emotionally, now the type, it make no difference. Mas you are working above. Mas se quem recebe está conectado emocionalmente com o doador, o tipo sanguíneo não importa, porque você está indo além, você está indo na emoção. It is only exception. É apenas aceitação. Let me ask you, do you accept anyone to touch you? No. Deixa eu perguntar, você aceita que qualquer pessoa te toque? Não. Only when you have exception, emotionally exception, and how much the touch. How much strong is the touch? Apenas quando você tem a aceitação emocional e também dependendo do quão forte é o toque. If is it a son, if is it a brother, is it a man, is it a mother? You want to bring it inside your body, not only touching. You want to bring it in. So this is emotionally involved. So if the other one is the similar emotion, then do you think you need to transfer even? Ele disse assim, se for um filho, uma mãe, um parente próximo, você vai tocar e ainda vai querer trazer isso para dentro de você, né, no sentido emocional. Então é tudo sobre questão de aceitação. You know, a physicality is carbon 12, emotion is carbon 14. A fisicalidade é carbono 12, a emoção é carbono 14. It's higher. É mais elevada. It's a higher. In any sort of form, it's a higher, so it's controller. Então, de qualquer maneira, ela é mais elevada, então ela é que controla. Now, how much is deep and strong your connection? E o quanto ela é forte, essa sua conexão. Now, we speak about the emotions. The emotions, it's similar to the nano materials. A gente falou sobre as emoções. A emoção ela é similar ao nanomaterial. Now, what kind of nano? How strong is your nano? Então, que tipo de nano? E o quão forte é esse seu nano? How much your magnets work? Gravitational or magnetic? O quanto seus ímãs funcionam em forma magnética ou gravitacional? I always see the things like this. Eu sempre vejo as coisas assim. Physicality, it is the matter state of what we are doing. A fisicalidade é o estado material do que nós estamos fazendo. The emotion, it is the nano what we are doing. A emoção é o nano do que nós estamos fazendo. Now, you put this emotion and this physicality in the right environment, they will create.
E agora você coloca essa emoção e essa fisicalidade no ambiente ideal e elas vão criar. They can create a tear and they can create a virus, a cancer. Elas podem criar uma lágrima ou podem criar um câncer. And they can create white cells and they can create red cells. Podem criar células vermelhas ou brancas. Glóbulos, né? Brancos ou vermelhos. It's not only understanding and how much you, as one of the knowledge seekers, he said, how much you believe and how much you let go the old. Tudo depende do quanto você entende e acredita e deixa ir esse velho conhecimento que você tinha. There is a new reference to all what you are knowing. Há uma nova referência para todo esse conhecimento. It's not easy because now we are taking responsibility, and this is we do not want to do. Não é fácil porque nós temos que puxar a responsabilidade. Isso nós não queremos fazer. It's only fear, fear. I am controlling. It is a fear. É apenas medo. Eu estou controlando. Because no one would like to make a wrong thing and say, okay, I will stay with it. I will live with it because I done. No, everything is the others who is doing the wrong things. Porque ninguém faz coisas erradas e fala, eu vou continuar com isso. Não, é sempre os outros que fazem coisas erradas. That's why we are not going advanced in this knowledge. Por isso que nós não avançamos nesse conhecimento. We still, until now, we are working with the ganses and the matter state and the coils and the wires. Agora ainda estávamos trabalhando com os GANs, com o estado material, com as bobinas, com os fios. And in reality, you do not need anything from this. Mas na verdade você não precisa de nada disso. Wishing you are there, wishing you are getting, wishing you are giving. Deseje e você está lá. Deseje e você está dando. But it needs the courage. That's all. Mas precisa de coragem, isso é tudo. A courage of detach. Uma coragem para desapegar. I hope I answered you, Claudia, in a way what I understand. Espero que eu tenha te respondido. Yes. Thank you very much. Sim, muito obrigado. So, any other questions? Então, alguma outra pergunta? Hello, Danilo. Sé que ya no tenemos que trabajar con GANs y entender solo los campos y prácticamente alimentarnos ya ni siquiera de los campos, ya deberíamos estar por fuera de eso, pero todavía estamos allí. Quería saber si en la copa de replicación, que ponemos una fruta, siempre se dice copa de la naranja, pero es una fruta. ¿Puedo colocar un gas de alimentos que preparé hace como 28 meses y no se vinagra? Voy a empezar a usarlo? Claro, primero voy a pedirle permiso a todas esas almas y a elevarlas, esos alimentos para esto, pero la puedo usar o tantos alimentos no es buena idea a la hora de hacer la replicación. Thank you. ¿Tú me entiendes? Eu creio que maybe Santi can translate you better than me or Alenka, because my Spanish is not very good. Alenka is here? Oh, thank you. I'll try. Thank you, Santiago. I'll try. Fue muy extenso, voy a resumirlo. She says, using the replication cup, instead of putting a fruit, she wants to put
gans of food, a mixture of food that she had made, gans of food. It's good to use a mixture of foods, or probably use only one type of food. That's the question. Put 1,000 kind of food. Of course. Dice que pongas miles de alimentos si quieres. Ah, ok, porque tengo como 50 o 60 en uno solo. Ok, thank you so much. I've done the same as well. Sí. Dice que she says that she has about 50 types of food in her gans she made. Thank you. Whatever you want, whatever you like. Put my picture on the top. Oh. maybe because you all souls elevated or nothing. It is what you accepted, my dear. This is only water. Yeah. Yeah. I don't understand. Thank you so much. You know, Jalal, the other day I was talking with them about the package of energy that they sent to you, and you didn't sleep, you know? Your voice is very. Can you make it louder, please? Is it better? No. No? No. Okay, let me check here. Is it better now? A little bit, but still there is a static vibration background. And is it good? Yeah. Maybe I can left and enter again. Is it good? You are the host, and don't forget. Yeah, it's okay. You are good. I was asking the Spanish community the other day about your experience that they send to you a package of energy that you was fully charged and you don't need to sleep, you know? Yes. And they were telling me how they did it. 10 minutos. It was a very, very nice conversation. I was full the whole day. Nearly I didn't sleep. For how long, Jalal? For 1 week, 1 month? It's 1 month every week, one time, and it takes 2 days, 3 days. And even my wife, she said, "What's wrong with you?" At the first time, "What's wrong?" I said, "I don't know." Then I noticed they send me a message. We have that, and they said, "Do you remember yesterday?" I said, "Yeah. This and this happened." So next week I forget. Yesterday. But I forget that it's the time and the same thing. And my wife asked me, "What's wrong?" I said, "I don't know. It's the same thing happened." And then I noticed that it's weekly, and even the third week continue forgetting the time, because for me I'm sleeping, for them they are sitting and they are doing what they are doing. But it was really beautiful, very beautiful. It is always like this, you send, and the receiver, when it is linked to you emotionally accepting, he will take what he needs. O Jalal está dizendo que quando alguém te envia algo, quando a pessoa é ligada a você emocionalmente, ela pega o que ela precisa. Está contando da história de quando a comunidade espanhola mandou energia para ele e ele não precisava dormir mais, ele dormia como 1 hora, 2 horas por dia e estava pronto já, estava descansado. A gente estava falando sobre isso. Do you want to talk about the star formation, Jalal?
and what they did during the Mojang teachings. Do you want to open this topic or no? What we can bring Andreas to. Yeah, Andreas, I always talk about this with Andreas. By his side, he told me that during Stefania was the blue point here, and Andreas was one of the the three bays, and he was with the eyes closed, and he felt like a strong wind turning and like a tornado, and on the moment that Stefania lifted, you know, I don't know if you have any information about this. I think, okay, I just know that Mr. Keshe copied the structure of the Mr. Cohen. And can you add some information about this experiment? Look. Sorry, I need to translate what I said. This is your body, okay. Ok, so, pessoal, eu estava falando que o senhor Jalal quer abrir esse assunto aqui, que é meio delicado, sobre a formação estelar, a experiência da Stefania durante o Mojang, que eles fizeram uma formação estelar entre eles, 3 homens na base, cada um sentado numa altura diferente, a Stefania numa cadeira bem mais alta, fazendo a posição azul aqui desse desenho que eu fiz, no qual a Stefania começou a flutuar e levantou do lugar que ela estava sentada e começou a girar, e o Andreas conta a experiência dele também, que ele estava com o olho fechado e ele sentiu tipo um tornado. E eu perguntei se o Jalal quer falar sobre isso. Ok, Jalal. Do you want me to talk? Yeah. You don't need me to talk. Ele falou assim para mim, você quer que eu fale? Eu falei sim. Ele falou, não, eu não preciso falar nada. The lungs and the, what is the green point, Jalal? Is the heart? What? The three bases is the 2 lungs and the heart? The 2 lungs. And the green is the heart? No. It's the base. What? Base what? The chakra. What chakra? What is the green point? The black and the blue are the lungs. It's all this part is the nutrition part, where you have your stomach, where you have your kidney, where you have your liver, where you have your production, reproductive system. It's all one. Uhum. Ele está dizendo que essa parte verde é todo o seu sistema de nutrição, digestivo, reprodutivo, e que a parte preta e azul são seus pulmões. Well, you see, it is all, changing places. But in reality, this is star formation. Tudo muda de lugar, mas na realidade isso é uma formação estelar. In a way, nitrogen connected to carbon, or nitrogen connected to oxygen. Oxygen connected to the carbon, or oxygen connected to the nitrogen. Or oxygen connected to the hydrogen, or nitrogen connected to the hydrogen. It's,
from this formation, you can get thousands of interactions. E a partir dessa formação, você pode ter milhares de interações. Oxygen and hydrogen make something. Hydrogen and oxygen make something. Nitrogen and oxygen make something. Ele disse o oxigênio com hidrogênio vai fazer algo. O nitrogênio com oxigênio também vai fazer outra coisa. And if you can play with the gases, this is the hemoglobin. This is the one part. Essa é a hemoglobina, ela é uma parte. You can dictate. It's not always a carbon. You can dictate a nitrogen. Não é sempre o carbono, você pode digitar o nitrogênio. It's an open space which you can create whatever you want in it. É um espaço aberto onde você pode criar o que quer que você queira. Why it's so much difficult? Por que é tão difícil? Okay. She said, I make a gases of iron. Ela disse que fez gás de ferro. Iron, nanocoated copper. I make a gases, and then I put the gases into a CO2 creation. Ferro com cobre nano, depois eu pego os GANs e coloco numa caixa de CO2, num reator de CO2. Why you go so further? Why don't you do it from the beginning? Por que você vai tão longe? Por que você não faz isso desde o começo? That means, why don't you add here or you add here? Eu quero dizer, por que você não adiciona o ferro lá embaixo ou aqui em cima? You have environment of plasma. Você tem um ambiente de plasma. When you put your nano, you have environment of plasma. Quando você coloca o seu nano, você tem um ambiente plasmático. Now, what kind of environment dictate what kind of creation? E que tipo de ambiente vai ditar que tipo de criação? Copper and zinc interaction give you 6. A interação do cobre e do zinco vai te dar 6. What do you want more? O que você quer mais? Come, say it. Me diga. Zinc and iron give you 9. O zinco e o ferro vai te dar 9. Six, stay. O 6 fica. If they are all working together in the same time, what you will have? Se todos trabalharem juntos ao mesmo tempo, o que você terá? You will have 9. Você vai ter 9. What do you want to create? O que você quer criar? What is water?
O que é água? 18. 18. Half of it is 9. Metade disso é 9. Can I add something, Jalal? Yes. I see some video, old video from the Keshe Foundation, that you make one reactor and you put another outside and you create water here. Okay, open this one. Why? Eu disse assim, tem um vídeo antigo da Fundação que você tem um reator aqui, aí você coloca outro por fora e você cria água entre eles. Aí ele me perguntou por quê. You want me to erase? No, no. You explain it. Let me see. I don't remember if it's a CO2 here. It's not. No, no, no. First you need to nano coat outside, Primeiro você tem que nano revestir por fora. and then you nano coat inside. Então você reveste esse aqui por dentro. What you have? A common denominator here. What you have? O que você tem de denominador em comum aqui? Carbon, Carbon, hydrogen. carbono e hidrogênio. Carbon, hydrogen. The carbon, sorry, Jala, hydrogen from the plastic. Add to it. This all linked together. Carbon, carbon, carbon. What you stay with? Esses 3 carbonos se Oxygen. ligam. And 2 hydrogens. Você vai ficar com um oxigênio e 2 hidrogênios. The knowledge is very simple. You have a plastic, Você tem um plástico. nano coated the plastic. What you have? A carbon and hydrogen bond. Você não reveste o plástico, você tem uma ligação entre o carbono e o hidrogênio. You are speaking about fields. Está falando sobre campos. You create another carbon and hydrogen bond. Oh, Jalal, sorry, where this hydrogen comes from? Here, this is plastic, The plastic is made of hydrogen. carbon, hydrogen. Eu perguntei de onde vem o hidrogênio. Ele falou que o plástico é feito de carbono e hidrogênio. Here you have carbon, hydrogen. Portanto, aqui você também tem carbono e hidrogênio. Now you are not speaking about matter state anymore. You are speaking about plasma. Mas agora você não está falando mais do estado material, e sim de plasma. It is above the matter state. It is nano-coated. It's a meter Tá. field. Está acima do estado material, está nano revestido, portanto ele emite campos. Now you create a CO2. Agora você criou CO2. What you will have? This will link together the carbons. Os carbonos vão se ligarem. Use it with oxygen and 2 hydrogens. Você vai ficar com o oxigênio e os 2 hidrogênios. It's a magnet now. You have a magnet of H2O. You don't have. E agora são ímãs. Agora você tem ímãs de H2O. In the environment, you always, wherever you go, the driest place in the earth, you have about 15% moisture. Nos lugares mais secos da Terra, não importa onde você esteja, você tem pelo menos 15% de umidade. Keep a flow of the wind, you will create your water. Simple as this. The flow of the wind. Wind.
Mantenha o fluxo de vento e você vai criar água. Keep a hole. Sorry, Jalal. What do you have inside the box? CO2, liquid This plasma, box or is CO2. is a reactor, or you have only liquid plasma of CO2? I don't understand that. A reactor. Reactor of CO2. Okay. Nano-coated copper and zinc. Nano-coated copper and zinc plate. Ele está dizendo que and close esse aqui é um reator de CO2. And close it. You don't want anything. This fields would go outside. You mean close here? Yes. E aí você fecha aqui. But you need open. If you put the other way, the other one open. You need the flow of the wind. Flow of air. Okay, excellent. Of air, yes, because the air have 15% water. Moisture. Yeah. And if you put gases of CO2 in the box there? You need to make it dynamic. Okay. Jalal, what's the Thank you very connection much. of the wind and the creation? Because the wind have moisture of H2O. Air, is it? air. Leave the wind. Air. Uhum. Because air is different and wind is different. My God. Ele disse que o ar tem pelo menos 15% de umidade nele. You are making guys, my dear friends, when you are working with the plasma, you are working with the magnets, magnets in all shape and forms. You create a magnets. Quando você está lidando com plasma, você está criando ímãs de todas as formas. You made vários tipos de ímã. Replication box. It's a magnet. Você faz caixa, copo da replicação, que é feito com ímãs. To bring in energy of whatever you put here. Or you link to. You are working with the magnets. A magnet which can give, which can take, which can push, which can pull. Você está trabalhando com ímãs que podem dar, pegar, podem empurrar ou puxar. Is it understandable now? Será que vocês estão entendendo agora? Due to the environment, you change the environment, or you take from the environment, or you add to the environment. E isso tem a ver com o ambiente. Você dá para o ambiente ou pega do ambiente? A copper here, gases of copper here, gases of copper here is a gold. Gases of copper here, it's a nickel. It's due to the environment. I said just now, I said why you think you cannot create whatever you want because you have a plasma environment, a field of plasma. You need to put environment. This is environment. Ele disse que um gans de cobre aqui vai ser cobre, mas um gans de cobre aqui vai ser ouro, aqui vai ser níquel. Então tem a ver com o ambiente. Now, in this case, which is giving, which is taking? E aqui nesse caso, quem está dando e quem está pegando? You will create the numbers what you want. E aí você vai criar os números que você quiser. I go back. Listen carefully. Eu vou voltar, escute atenciosamente. Understand. We made nano-coated copper. A gente fez o cobre nano. A zinc plate. E uma placa de zinco. We created a CO2.
criamos o CO2. It's, you know the color of the CO2. Vocês sabem a cor do CO2. We added one wire, small wire, Nós adicionamos um pequeno fio and I asked me if is it in this way or in this way. What the meaning, minus or plus? Danilo, esse fio tem ligação? e qual é o significado desse menos ou mais? She's asking if this little wire needs to be connected to the nano or the zinc. Of course. Why it's in this position? Sim, com certeza, por isso que ele está nessa posição. It dictates. Porque ele vai ditar. But you cannot put it in the beginning. Mas você não pode pôr ele no começo. After you create the CO2. Tem que ser depois que você cria o CO2. You add this wire. Daí você adiciona esse fiozinho. Now, what you have? You have a neutron. E aí o que você tem? Você tem um nêutron. Um nêutron. You have a proton. Tem um próton. And you have an electron. E tem um elétron. Okay? Ok? This neutron, it's the beginning of the interaction. You have the carbon. Esse nêutron é o princípio da interação, que no caso aqui é o carbono. When all the neutrons is occupied, you have the proton and the electron. What they will get? Quando todos os nêutrons estiverem ocupados, aí você tem o próton, depois o elétron. Due to the environment, it will take the oxygen. E por causa do ambiente, você vai ter aqui o oxigênio. Jalal, if we draw like this, can we draw like this? Yeah, in plasma, it is like this. This is carbon, is it? Yes. And is oxygen and other oxygen. Is it? Yes. Tá, é mais ou menos assim, então, no plasma, pessoal. O carbono vai ficar para dentro, depois vai ter o oxigênio e outro oxigênio. Okay. Now, what you done, you added one simple wire. E aí você adicionou um pequeno fiozinho. This is a minus. This will take, but there is nothing here to take. E the aqui neutron is closed. E aqui é negativo, ele vai pegar, mas não tem nada para pegar porque o nêutron está fechado. The proton and the electron which is opened. So he will take due to his strength. What is his strength? E aí o próton e o elétron está aberto, e ele vai pegar de acordo com a força dele. Qual é a força dele? Oxygen is 8. O oxigênio é 8. É sempre ferro? Jalal, why the neutron is closed? Because it is occupied by the carbon already? Yes, the stronger neutrons. Eu perguntei por que o nêutron já está fechado. Ele falou porque ele é mais forte e já está ocupado pelo carbono. Look, in your water, you have neutrons, you have protons, you have electrons. Na sua água você tem nêutrons, prótons e elétrons. Neutrons is a closed. O nêutron está fechado. The strongest. Ele é o mais forte. When the fields come to create, it will pick up the strongest. Quando o campo vem para criar, ele vai escolher o mais forte. Now, all the neutrons is occupied.
E aí, então, todos os nêutrons ficam ocupados. Still, the fields is coming. Ah, this is why you need to put later on the little wire. Is Yes, it? Ah, por isso que você tem que pôr o fiozinho depois, porque daí o nêutron já vai estar ocupado pelo carbono. if you put it from the beginning, it's no different. This will go the same thing. This will go to the neutron. So nothing happened. You added Então, later. se você pôr no começo, esse aqui vai para o nêutron, por isso que você tem que pôr mais tarde. After the neutrons is finished, this will be carbon. This will take oxygen. This will take oxygen. That's why we have CO2. Então, depois que o nêutron estiver ocupado, que é esse aqui, ele vai ficar com o carbono. E o próton vai ficar com oxigênio, o elétron com outro oxigênio. E por isso que nós temos o CO2. So, the water is no longer H2O, is now CO2. Is it right? What? Say? So, the water is no longer H2O, is now CO2. Okay? The water from the beginning of the creation, there is no water anymore because it is plasma environment. Mm-hmm. So it's correct. I can say that I have no more H2O, now it's CO2. Now, when you add a small pulling gravitational, it takes 2 to his strength. What is his Então, strength? quando você colocar esse fiozinho, ele vai interagir de acordo com a força dele. Qual é a força dele? He can take from the proton and from the electron. Ele pode pegar do próton e do elétron. So this is 8 and this is 8. Então, esse é 8, esse aqui é 8, que são os oxigênios. He will take, due to his strength, 6. Então, ele vai pegar, de acordo com a força dele, 6. So this one will be, out of 6, it will be 2. Então, como ele era 8, que era um oxigênio, vai sobrar 2, porque ele tirou 6. The same thing here. É a mesma coisa aqui. To what? 2 hydrogens. Now, go back to hydrogen. 2 é o quê? É igual a 2 hidrogênios. Here, H2O. The neutron is the oxygen. Então, The proton, aqui, electron. H2O. O nêutron é o... Sorry, the neutron is what? H2O. H2O. 1 neutron, 2, 1 proton, 1 electron. Um nêutron, um próton e um elétron. This is what you have. É isso que você tem. Neutron occupied. Now, from oxygen, it changed to carbon. O nêutron que antes estava ocupado pelo oxigênio, agora mudou para carbono. Why? Por quê? Why we change the oxygen to carbon? Because oxygen here a matter state. The carbon here is a plasma state. It's stronger than the oxygen. Porque o oxigênio aqui estava no estado... sorry, Jalal, can you repeat? The oxygen was on the matter state and the carbon is on the plasma state. Yes, the plasma is stronger than the matter state. Então, por quê? Porque o oxigênio estava no estado material e o carbono estava no estado plasmático. E o estado plasmático é mais forte que o estado material. Now, this one transfer the energy out to occupy the hydrogens. E agora esse aqui vai transferir sua energia para fora para ocupar o lugar dos hidrogênios. Now you have CO2. E agora você tem CO2. Because the field
the energy of the oxygen is a matter state, but when it's decay to go out, it will dictate this the weaker condition. The oxygen, the matter state, is stronger from the hydrogen matter state. So it will occupy the proton and the electron. Uhum. It is transferred. Isso é uma transferência. When we put this oxygen in a plasmatic condition and we dictate what the behavior, this oxygen will go out as now he will go as a plasma, but a weaker plasma. Quando a gente coloca esse oxigênio numa condição plasmática, ele vai ser liberado, mas numa condição mais fraca. Because still he's the dictator, he's a heavier. Oxygen is heavier than hydrogen in the matter state. Porque ele ainda dita as regras, porque ele é mais pesado, o oxigênio é mais pesado que o hidrogênio no estado material. So that's why you have CO2. Por isso que você tem CO2. Now, when we add one wire to the equation, and this is the strength of 6, it will go and he will take this oxygens, which is in reality, before it was hydrogens. Quando a gente coloca esse fiozinho aqui, que está na força de 6, ele vai interagir com aquele oxigênio que, na verdade, antes era hidrogênio. And what we said, the hydrogen is 50-50. E aí, como a gente costuma dizer, o hidrogênio ele é meio a meio. So that's why it can be taken, because 50% you can put in. Por isso que você pode pegar dele, porque 50% dele ele pode dar e receber. Now you change all this CO2 to CH4. E agora você muda todo esse CO2 para CH4. And what was the topic? I forget. Yeah. The box. Create water. The blue box is with water, no? And it's closed. Is it closed? No. Now it's not. It's Remember not closed. Okay, not closed. Okay. But the other one, which this is a dynamic. This is the dynamic. You have a flow here, a dynamic. Você tem fluxo aqui dinâmico. You can also work with the gases, but you need to make this gases a dynamic. If this is a closed, you say, I put the gases of CO2. Okay, it's no problem. You can do that, but you need another connection to this plasma, which is CO2, to make it dynamic, to make a condition of releasing fields out. And you have the other box, which is nano-coated. Wait a minute, I don't like this mouse. It's okay. I hope I will not drop out. He stopped. Do you hear me, guys? Yeah, I can hear. I don't have any. Now it's okay. Jalal. You know, in the foundation, they done like this. Like this tube, which have holes here. But now it is not inside out, it is outside in.
but it have different application. But this is closed. Uh, And still there is a flow of the air inside, and you have the plates, which is nano-coated copper and zinc plate, and they are connected in one position, and they create this field inside. It's the same thing here, but because we are, you know, we are fixed position. The here is finished, nothing more, nothing less. I cannot take this one from here, I put it here. No, no way. He taught us it's like this. Finish. It's fixed position. No way. You can play with it. You can do everything with it. If you understand what you are doing, that's all. Jalal, can I try to explain Okay, to try. see if I understood? Okay? Ok. Pessoal, eu vou tentar explicar para ver se eu entendi, tá? So, let's go from the very beginning. Let me do it here. So you have zinc, and you have the nanocopper. So you have 8H2O, and H2O is like this: the oxygen, neutron, oxygen, and you have hydrogen and hydrogen. Okay? Yeah. Okay, so you have 6, the difference of 6, so you're gonna attract carbon, and the carbon wants to take the place of the neutron. Yes. So here, instead of being oxygen, you go to carbon. Okay, so now here on the neutron we have the carbon. Okay, is it correct? Yes. And now the proton and electron, which is here and here, let me check. So they are hydrogen and hydrogen. So H2O. So the oxygen, which was the neutron before, he gonna try to take these places, is it? Yes, because it's stronger than the hydrogen. Yeah, yeah. So the oxygen, which was here before, he's trying to take this and this position. Okay. Yes. Okay. So it will occupy the empty space of the hydrogen, 50-50. That's why it will become an oxygen. Okay, so this oxygen will occupy the 50-50 from the, so the hydrogen is like this. He will hold this 50 and he can share this 50, okay? Yes. The hydrogen. So the oxygen will occupy here and this hydrogen will become an oxygen. So what will happen? It will go from magnetical to be a gravitational. So it will occupy as oxygen. I don't get this point. The magnetic Why? It is no different. Let me do again. You have a hydrogen in a matter state is weaker than the oxygen. Okay. It is always magnetical and gravitational in relation to the other plasma. Exactly. Okay, so the carbon, let me change the color. So you have 6, which is the magnet of carbon. So this carbon will try to occupy the neutron, which is here. And now the oxygen will become carbon. And now this oxygen, due to the 50-50 condition of hydrogen, will try to occupy here. He will occupy the proton and the electron. So now you have CO2, is it? Yes. Okay, now let me explain to my community, and I will try to continue the understanding, okay, if you allow me.
Go ahead. And I think you can go drink some coffee. I will take like 5 minutes. Yeah, it is near enough midnight. No more ok. coffee. Pessoal, eu vou explicar. É o seguinte, vamos lá. Você tem a água, H2O. O que é o H2O? Você tem o nêutron, que é mais grandão, mais forte, que é o oxigênio. E você tem o próton e o elétron, que é um hidrogênio e outro hidrogênio. Isso é o H2O. Deixa eu pôr em outra cor para ficar mais fácil. Então, isso é o H2O. Quando você cria lá o reator de CO2, o resultado entre o zinco e o cobre nano, a diferença entre eles vai ser 6. Por isso, você cria um ímã que vai atrair o 6, que é o carbono. Certo? Esse carbono, quando ele chega, ele vai ocupar o mais forte, que é o nêutron, que é o maior. Então, ele vem para cá, no lugar do que era do oxigênio antes. E agora, esse oxigênio, devido ao hidrogênio ser meio a meio, o hidrogênio ele mantém 50% dele e ele compartilha os outros 50%. Devido a essa condição dele, esse oxigênio aqui, ó, que antes estava no nêutron, vai vir para cá e para cá. Então agora você vai ter o carbono aqui e aqui vai virar um oxigênio e aqui vai virar outro oxigênio. Então você tem o CO2, por isso que o H2O vira CO2. Então você não tem mais H2O na água, você tem a CO2. Ok, Jalal. So, if we can continue, can I try to continue with the production of water? Yes, go ahead. Okay, so you have CO2 here, and you nanocoat this box outside, and you put other container, and you nanocoat inside. And I don't know if I'm correct, but you have from the plastic, you have hydrogen and carbon. Okay? Mm-hmm. So all the carbons, they will link up, the carbon from this plastic, the carbon from this plastic, and this carbon, they all link up. Is it correct? Yes. So all the carbons will link up and you will have CO2 here. No, you have O2. And this carbon is linked up. So you have this hydrogen from the plastic. And with the O2, you will attract water here, which is H2O. Is it? No. No? You have here O2, proton, electron. Yeah. Both of them is behavior of one neutron. Why? Now it's out. It's a behavior. Mm-hmm. It's a field. It's a behavior. But here they are like proton and electron here. Yes. And why when they leave they behave like neutron? It's a behavior. It's a field. You have no matter state anymore. Gases. You have a field. And the field always behaves like neutron, always the strongest, is it? It's due to the environment. What is inside you, the environment? The carbon is locked. It's locked to each other. So what is coming in the second in the strength? This proton and electron need to interact. So you have a behavior of neutron. What kind of neutron?
O. Oxygen. Now, you have here hydrogen, you have here hydrogen, and you have here O. But this is a magnet. This is a magnet which is occupied the nano spacing. Understand? You have the spacing between the nano, which now a behavior of magnet. This magnet, we call it OHH. In the plasma, which is normally they do not need to call it H2O. In reality, You call it OHH because the O is the neutron. in the matter state, even who is heavier, who is stronger, the hydrogen or the oxygen? The oxygen. So why they put it H2O? Normally it's OH2. But this is named. This cannot be. So here in this environment now, you have a behavior of a magnet of what you call H2O, water. Now the air, when it's coming in, it have a moisture. It will be stuck to the walls of the nano coating. Now it will drop a water. So you basically are creating a magnet of H2O. Magnets. All what you are doing a magnet. Even when you are eating, you are not doing more than magnets. Transfer the energy of the food to a plasma, enter the body of the man, and each cell will take this energy as a magnet. A bigger magnet, a smaller magnet, which takes the energy from the outside. 80% coming from these magnets. Magnets in the level of the plasma. How you take this 80%? What do you think? Emotion, which is dictate the condition of the cells, and the food, which is you convert it to a plasma and you convert it to the cell of the body as a plasma. Then it will take from the environment. Yeah, I need to translate for. But I don't know if I... But you need to translate one thing. Plasma, you are dealing with magnets. Magnets which have com ímãs. Energy. Ímãs que têm energias. Energy of a solar system, energy of universe, energy of whatever. It's called energy. Energia do sistema solar, do universo, não importa qual, são energias. So the behavior of the plasma, it can give, it can take, it can interact, it can add, it can push, it can pull. Então, o comportamento do plasma, ele pode pegar, pode dar, pode atrair, pode repelir. In the matter state, we have only a magnet of iron. No estado material, nós temos apenas o ímã que atrai ferro. Now you can make whatever magnet you like. Agora você pode fazer ímã do que você quiser. Because you understand how to open the matter state to make it magnetical, to make it a magnet.
Porque você aprendeu a abrir o estado material para transformar isso num ímã magnético. Is that difficult? Será que isso é difícil? Now someone will tell me, absolute not. So I need to explain this for the Brazilian, this part, Jalal, here. Okay. So let me see if I understood. So now, Wait, let me take my drawings, if I can. Yes. now all the carbons are linked. This one, and they are locked. And this one. Yeah, Okay. they locked. And this oxygen will go outside. Why he will go outside? Because you dictate, this is a matter state here, and you have a nano here. A nano is also a magnet. It will go out. He will be attracted from here to here. Can I say like this? Hello? Can you hear me, guys? Sim. Yeah, yes. I think Jalal, I think we lost Jalal. No, you are not losing me, but Sorry. you don't want to you know, you want to for me to explain every word. Cannot be. That's why in the beginning I said you have two boxes, one physicality. What is the second one? The emotion. How we make the emotion? No one of you answered me. Only Jefferson, because Jefferson is more in the private teaching, and he's saying wrong or right, he's saying. But all of you didn't say anything. You have to know. It's obvious. What is the emotion? It's zinc. Okay, how I create the emotion cup? Zinc with the zinc. It's obvious. You don't need me to teach you this. You are already done it. Cup 1, cup 2, 5 cups. You replicate this cup with another environment. You replicate this cup with another environment. You replicate this cup with another environment. Jalal, can I ask you? Let me say, this oxygen, let me change the color. This oxygen here is inside the plasmatic Can you environment. wait? No. Can you make again better? Take all this. Take all this out. You have a zinc, you have a copper, nano-coated copper, you have a field of CO2. Okay, finish? You have a field. You don't have anything more. Você tem o zinco, cobre nano, e agora você tem campos de CO2, ok? It's dynamic. Yeah. When it's dynamic, it's emitting fields out. Ele é dinâmico. Como ele é dinâmico, ele está emitindo campos. Okay? What mean a dynamic? There is motion. Que significa que tem movimento. When you have motion, you have energy release. Quando você tem movimento, você tem liberação de energia. Is it understandable now? Estão entendendo agora? What? Is it understandable? Yes. You want another explaining? I will give you another explaining. Stick with this one until you understand it, until you do it, and see if it's right or wrong. Talking all the time to explain something
no one do, it's have no necessity. It's not necessary. We don't need it. Why you do it? Why even you think about it? If you don't do it, you will forget it because you don't understand it. Oh, sorry. Can they touch here, the two containers? What? Can this container to be like this, touching this here? Do you need this space here? I will not speak. Someone will tell You need the air to flow, my friend. But how can I keep this container floating like this? Oh my God. Okay, I will just put something here to hold No, on. no. Use the imagination. There is no flow of a field here. Even if this is closed here, there's no flow here. You don't have cup in the cup. You don't have this cup in the cup. Yeah, they are flowing like this. If they, So you have a cup in the cup. Yes. Mhm. What you need to do? Open this one. Put nano-coated here. Clean it. Add a zinc plate, nano-coated copper. Make the right environment to create a CO2. Closed. And this is you have a flow of the air. Make a hole which can you extract the water. Finish. Mhm. You have a cup inside the cup. Mhm. Can I explain for the Brazilians how No, the wait. water? No, you don't need to explain to the Brazilian. They will understand. They do not need that. Now, you have this cup, yes? Mhm. Now, open this one out. Open this one out. Nano-coated everything here. Clean. Now you will have this shape, yes? Mhm. You are not destroying. You just make an opener here to nano-coat. Now you have a nano-coated inside and outside Mhm. of this cup and cleaned. Okay? Mhm. Now, in this cup, you put nano-coated copper, you put a zinc plate, you make the connection of a CO2, you add the water and the salt and close it. Finish. This one opened and this one opened. You have a flow of the water. You need only to make somewhere where you can extract the water from. That's Mhm. all what you need to do. Scientifically, you are creating a CO2 inside a plasma. Scientifically, you have carbon-hydrogen link from the plastic. Now, this one with this one with this one will link. Mhm. This one is a proton electron.
in GANs here, but when it go out, it will go as a behavior of neutron. Now, neutron is an oxygen, 2 hydrogens, which is now plasmatic magnets. You will have a magnet in this condition of H2O, and that's all. Air contains 15% of moisture of water. It will extract it. Go and learn about the Fukushima teaching. So many times I said, go to the Fukushima teaching. If you can make a CO2 extraction of H2O, you cannot make a gold. It's the same thing. You put the water of the sea to come in, but you have a magnet of a gold here. You cannot extract gold. What is the difference of understanding? What I need to learn, what I need to know. If I said, you can make a magnet of whatever you want, but you cannot make one magnet directly. A plasma would love to interact to create a magnet. You understand? Mm-hmm. Now, what you have? You have 1, you have 2, you have 3. They interact together to create H2O magnet. Why don't be the same thing? You have 1, you have 2, you have 3 to make a magnet of diamond. You have 1, 2, 3 to create a magnet of silver. 1, 2, 3 to create a magnet of gold. 1, 2, 3 to create a magnet of God. It's not complicated, my dear. Vou dormir. Okay, I talked too much today, huh? Mm-hmm. Can I summarize? Danielo, you need to be more open, huh, my friend? What do you mean? You don't need me to teach you every inch of this teaching. You know, and here you don't have a CO2. No way. No way you have a CO2. You have 22 elements more than the CO2. When you going to learn about it? There's a document which the foundation released in the Plasma Times. You will see the whole what is inside this CO2. You call it CO2, but it have 22 different elements. And some of these elements, it's not known to the humans. Okay. Explain, please. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui vai ter CO2. Certo? Esse aqui vai estar dando revestido por fora e essa aqui por dentro. Que está representado por essas bolinhas aí. Make CO2 dynamic, please. E Dynamic. o CO2 que tem aqui, ele é dinâmico. Significa que ele está em movimento. Significa que ele está emitindo campos, esse CO2. Yes. Então, é o seguinte. Como o plástico é feito de carbono e hidrogênio, e esse plástico aqui também, né, que aqui também é um plástico, você tem aqui e aqui. Todos os carbonos vão se unir. Você tem esse carbono aqui
vai se unir com esse, que vai se unir com o carbono que está aqui, no CO2. Então, eles vão ficar trancados um no outro, travados um no outro. E aí, o que vai sobrar aqui dentro, nesse reator de dentro aqui? Vai sobrar o O2, que vai, por ser dinâmico, vai ser puxado para cá. Apesar de eles serem próton e elétron aqui, eles vão sair na condição de nêutron. Porque sempre plasma, quando é atraído, ele ocupa o lugar do mais forte, que é o nêutron. Então, no caso, você vai ter os dois oxigênios que ficaram lá, junto com o hidrogênio que tem no plástico, e aí você vai criar um ímã que vai atrair H2O. O H do plástico e o O2 lá do CO2. Então, aqui, nesses espaços que tem entre as nanocamadas, esse vazio, vai ser criado um ímã que vai atrair H2O. Por isso é importante você ter a entrada de ar aqui, porque o ar vai entrar aqui, e o ar tem pelo menos 15% de umidade, nos lugares mais secos. Por isso que você vai atrair água, e aqui vai aparecer água. Você vai criar um ímã de água. E aí você faz um furinho aqui e você extrai essa água. Então é assim que se cria água do nada, entre aspas. Vocês entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Pessoal? Acho que a explicação ficou legal, Danilo. Você viu o tempo que levou para eu entender, cara. É difícil eu simplesmente traduzir o Jalal, porque às vezes eu mesmo não entendo, sabe, Jefferson? É tanta coisa para pensar e falar ao mesmo tempo. Se eu não parar ele e eu não fizer como um aluno e falar, deixa eu ver, deixa eu te explicar para ver se eu entendi. Eu mesmo não aprendo, cara. Mas isso é muito importante, essa passada, ela é chave para prosseguir, né, cara? Se não entende isso, se eu faço desse método, eu aprendo e todo mundo aprende. Exato. Mas se a gente somente traduz o Jalal, às vezes nem eu aprendo, nem ninguém. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele, Danilo. Vai lá, fica à vontade. Hello, Jalal. I was just saying to Danilo that we must understand the importance of this interaction to go forward in the knowledge. So, Jalal, if we put that small wire within this same structure, it will become CH4. It's just like you need to create first the CO2. Yes, let's say create the CO2, create the amino acid, and then you put another wire, as you said. Okay. So we're going to create this CH4 that is a kind of it's a methane. It needs to be dynamic. Yes. Okay. Yeah. So within the same reactor that we are talking here, we are going to have water and gas of methane, of the energy of it that we can take it to be used. You understand what I mean? That we can use the strength of the methane to produce, instead of only water, energy as well. Of course, you can do whatever you want. Yeah. So this is here a source. This is here a source you are making. This source which is emitting fields. Now, you make a condition here, you make a condition here, you make a condition here, you make a condition here. This is a UFO. This is a closed environment, plasmatic environment, which have a source inside. You can interact with it as you like. You create here energy of hydrogen, you create here energy of food, you create here energy of water, you create here energy of electron,
This is what you are doing. This is a magraph. This is a sun. This is a soul. This is whatever. It's a source of energy. And from this energy, you can cut it. How you cut it? You make the right environment for it to interact. I say this is one. Whatever this one is, due to the second and the third, they will create a magraph position. This magraph position, it's your source of everything. It is your source of everything. A single gas, a CO2 gas, you don't need anymore. From this CO2 gas, you can create whatever ever you want. You make the environment, it will interact, they will give you a blue. You make the environment, they will interact, they will give you this color. They will give you a black color. This color is what you are saying and what you are seeing. It's an energy source, some kind of energy source. You want it a magnetical, you want to give to you, or you want it as a shielding, you want it a source of heat, you want it a source of healing, you want a source of transport. So many times I said, you have the same condition. You have a nano-coated, and nano-coated. You make a different environment. You put an iron, you have a red. You put a copper, you have a green. You put a zinc, you have a white. Is this changed? No. The source is the same. It is the environment when it changed. Due to the source, it will give you another energy. You call it names because it suits us to understand. We have names, we have colors, we have shapes, we have degrees, we have 2 legs, 4 legs, 10 legs. In reality, everything what you see, it came from one source. Changed to millions and millions of different entities, different shapes, different colors. But any one of them, it can link to you. Sorry, now I start my PC is cutting out. But anyway, any single one of them, it can link you to the origin. But look, Jefferson and Daniel and any one of you, if you don't go and you do it, I don't think you will understand it, because we used to see things and do things to understand. And once you see it and you understand it, you can replicate in different shape and form. Pessoal, o que o Jalal falou é o seguinte, que você tem que dar o ambiente para o GANs e você pode produzir o que você quiser. Com esse GANs de CO2, primeiro que ele disse que o GANs de CO2 não tem só CO2, tem mais de 22 elementos. Tem até elementos que o ser humano nem conhece ainda, que nem está na tabela. Então, você utilizando essa triangulação entre o que está ali em vermelho dentro, que é o CO2,
entre esse container dele e esse container externo, você pode produzir o que você quiser a partir do CO2. Tudo depende do ambiente que você vai dar para ele, que é esse recipiente ao redor dele, entendeu? Resumidamente, é o que eu consigo traduzir do que ele falou. Okay, thank you, Jalal. Thank you very much. Very Thank nice. you, my dear. But don't forget, I gave you something. I gave you something in the beginning. You gave me something in the beginning? All of you. I gave you blood, Yes. which have Very nice copper, explanation. zinc, iron. You can play with it. From blood, you can take water. It's no different. O Jalal disse que deu um presente para a gente no início, que é o sangue, né, a hemoglobina, que tem ferro, cobre e zinco, e a partir desse sangue você pode fazer água. Just look at it. Iron give you 3. Ferro te dá 3, Zinc give you 6. zinco te dá 6. If you create 9, that means it's 18. Se você criar 9, então, vezes 2 dá 18. Due to the environment, you will have neutron, proton, electron. E você sempre vai ter o nêutron, próton e o elétron. Near enough what you want. You need to create energy of 18. Water. What you drink is 18. In reality, it's 9. Você precisa criar a energia do 18, que é a água que você bebe, mas na verdade ela é 9. Create this 9, make it dynamic. Finish. Crie esse 9, faça ele dinâmico e acabou. You still want to drink from this cup? E você ainda quer beber desse copo? Why you want to drink? Por que você quer beber? I have a lot of pressure, even from Mr. Keshe, because I teach in the matter state. Eu tenho muita Normally, pressão, até mesmo do Sr. Keshe, porque eu ensino no estado material. normally I need to start. I from a long time I'm teaching in the soul level, but because I don't see anyone do anything, that's why I came back to the matter state to teach in the matter state. E eu ensino no nível da alma, mas como eu não vejo ninguém fazer nada, eu volto para o estado material. But good, at least Mr. Keshe pushing me to go to the level of the soul level. He is teaching us all of us, but please listen to what he's saying. Don't stick to the matter state. Don't stick to the ganses. Work with the fields. What you have here in this box, you don't have a matter state. You have a fields. You have carbon and hydrogen in the field. You have another carbon and hydrogen in the field. And you have another field of what you call CO2. All the three, they will interact. They will give you a magnet. O Jalal falou para a gente não se prender no estado material nem no ganso. A gente entendeu o campo, força de campo que tem dentro. Por exemplo, ali nesse copo de dentro tem a força de campo do CO2. Ela vai interagir
com a força de campo do plástico, que é o carbono e o hidrogênio, com a força de campo do outro plástico. E como resultado vai te dar uma força de campo da água. But really, do you want to drink from it? Just pull the air from it. Sift the water, sift the air. You sip it. What you will get? You will not get the energy of the water. You just breathe this air Yes. and you... Ele disse que você não precisa nem beber essa água. Só você respirar esse ar que você vai absorver a energia da água. So, Jalal, the lungs are the great converter of CO2. So it's in the vacuum state as well. So through this conversion, we can have all of these interactions from the lungs and interactions with the body system. Yeah, but Jefferson, do we let go of eating? Do we let go? Do we accept to let go eating and stay only with drinking, or stay only with breathing? Yeah, it's the same as eating. Yeah. It is due to what we accepted. Yeah. And how much we accept from this knowledge, due to our knowledge, due to our intelligence. How much we need to let go. Yeah, this one is step at a time, Jalal. But I think we're going the right direction. I think, thanks to your help and so many others. Thank you, my friend. Welcome. Pessoal, Janilo, vou até falar aqui que eu estava falando para o Jalal, perguntando para ele, por exemplo, como a gente respira, nossos pulmões convertem o oxigênio e o nitrogênio em CO2. Então, o nosso corpo ele é um grande reator de CO2, de conversão plasmática, né? Principalmente porque o nosso corpo, na parte de dentro, ele trabalha no vácuo. Ele não trabalha com a atmosfera padrão. Então, o comportamento do CO2, ele é diferente. Aí o Jalal estava dizendo que se a gente fizer entender, nós vamos parar de precisar comer as outras pessoas, ou comer animais ou plantas, e mesmo respirar. A gente só poderia viver através desses campos que está disponível para a gente, né? Eu estava falando para ele, é um passo por vez, né? A gente tem que ir devagar e sempre, né? É isso aí. Que no fundo é o que nosso corpo faz, né, Jefferson? Exatamente. O estado material e converte para energia, e a gente vai aprender a fazer isso sem precisar dessa conversão, né? Você respira oxigênio e nitrogênio, aí ele converte, a gente solta o CO2, mas o CO2 já ficou dentro da gente também, já está convertendo em outras coisas e alimentando, né? O sangue, o coração, a linfa, ele vai distribuindo, né? Agora, se a gente conseguir entender que o campo dele, que é a história, a gente realmente não precisaria nem respirar, né? Muito menos comer, beber. Eu acho que é aí que vai ser um passo atrás do outro, que deve ter alguma técnica, né? Para isso aí, para a gente aprender, e deve estar ligado, com certeza, a parte emocional e do conhecimento, né? De como fazer essa interação aí. Mas é muito legal, né, cara? É muito legal. Danilo. Opa. Good evening, Jalal. Beautiful teaching. O Danilo pergunta a ele aí que foi criado um ambiente específico, né, entre as caixas nano para criar um ímã da água. So it was created a specific environment between the boxes to create the magnet of the water, okay?
No corpo do homem vai existir uma infinidade de campos, né? Que ele pode criar o que ele quiser. Mas o que muda o ambiente dentro do vácuo do corpo do homem seria a emoção e o desejo? So, what changed the condition inside the vacuum of the body of the man is the emotion and the desire, Jalal. What changed the what? Pode repetir, Jalal? Tudo. Vai, vamos tudo que eu acho que ele não entendeu. Vai falando parte por parte, para eu não me perder, vai. Criou-se um ambiente específico entre as duas caixas, né? So we created a specific environment between the boxes. Para criar um imã um imã da água, dos campos da água, na verdade. To create the magnet of the fields of water. Certo. No corpo do homem, o que dita a mudança do ambiente, porque como o corpo do homem tem uma diversidade de campos. So as the physical body of the man has lots of types of fields, different kinds of fields. Guns e tudo, né? Guns and everything. O que muda o comportamento do ambiente para criar o imã, né? No caso, seria o desejo, a emoção ou só a emoção? What changed the fields inside the body of the man is the emotion or the desire or something like this, Jalal? Emotion. Ok. It's a pure emotions. It's a pure emotions which control the driver of this car. You call it a body. It's the emotion. Porque eu pensei na lágrima, sabe? Que o seu Keshe fala, Danilo. Se você puder falar isso para ele. Because I think about the tears. The tear. Yeah, the tears. Yes. From the emotion you create a matter. Isso. Sim, a partir da emoção você cria matéria, chamada lágrima. Ok. Thank you, Jalal. I was studying this class, same with Cristiano yesterday. Yeah, nice. And you addicted to us. Very, very, very beautiful. About the 9 of hemoglobin. Oh, this is the beginning. It is a higher link. Yes, it's very beautiful knowledge about plasma science and everything. And if you can create the energy of nitrogen, and then you add to it oxygen. Claudia, what is Claudia? The body of What nitrogen? Not nitrogen. We call it NO. What NO can do to the body, my dear? We studied that NO give energy to the muscles. Yeah. But with nitrogen, we have many things. They call it like noxygen. Óxido nítrico, fala para ele. Eu não sei como é que fala. Óxido nítrico. Ai, não sei como é que fala em inglês. I don't know how to speak in English. Like oxygen. I don't know if it's correct. But we have, fala para ele da urina, a urina também tem nitrogênio. Tem muitas partes do corpo que tem nitrogênio, né? Urine. Many parts of our body have nitrogen. Urine.
What muscles. what the sperms needs? Oxygen. And no. It's the creation need. Yeah. Is It's the so body of beautiful, man. Jalal, but I don't understand very well about the emotion yet. How can we control and manipulate, Think good. equilibrate, Think good. speak good, and do good? Jalal, I was No. thinking about this, the behavior of the environment of plasmatic environment is similar behavior of a knowledge seeker when find the science plasma science because the knowledge seeker changing your behavior, and this way is the step by step of change. Step by step of change is very beautiful. This because it is only behavior, and if you change behavior, you change step by step your emotion. I think. Yeah, but how you change the behavior when you gain a knowledge, when you understand what's happening, when you understand why you are here, when you understand where you are going and who's the real creator. Isn't you today and tomorrow and a million years to come? Because finish, you are already created. Is it the first time or is it the 10th millionth time? It makes no difference. Now, what makes difference? How much you can gain energy for you. The next frame, you can be a galaxy, you can be a universe, and you can be in the energy soup of the energy which everyone can take from it, and you have no say. You are part of another plasma. So it makes no difference. So what will happen? Now you will drop out the fear. We have fear because we do not trust tomorrow. I am exist or not? Do I have food or not? Can I survive or not? I am healthy or not? You know, how you understand this? Now you have the plasma. You can create whatever you want. Whatever you want, you can create. You can create a matter state, you can create energy, you can create health, you can create a food, you can create a blood, you can help the others, you can take pain from them. So what you need more? Then you have no fear. When you have no fear, you are in peace. So whatever next frame comes, it will add to me because it will not happen to me without my soul accepted it. It will not interact with you. It will not can touch you if not your soul accepted it. So if my soul, which has created me, accepted it, so do I have a say? No. I trust my soul. Finished. So what I done? What I done? It's only thinking. And this is the real one. You think good. You start with thinking good. Then day by day, frame by frame,
you are doing good. Frame by frame, day by day, you are speaking good. So the three conditions of the creation is there. Jalal, Ô, when you Danilo, say traduz primeiro. eu não consigo, velho. Tanta coisa que Eu falou vou aí. tentar, então, só para o pessoal Vai. entender, senão a galera perde. O que acontece, pessoal? Eu perguntei ao Jalal que na caixa, entre as duas caixas, nós criamos um ambiente, certo? Um ambiente específico, onde a gente criou um imã para atrair os campos da água, como ele explicou aí de uma forma muito bonita. Só que o Jalal falou algo aí muito interessante que eu estava estudando ontem com o Cristiano sobre a hemoglobina, né, que tem lá na KF Plasma Times, bem simples de entender. E quando você tem a hemoglobina ou o ganho de hemoglobina, você tem algo que o corpo do homem ele consegue fazer lindamente todo o tempo. Você é um criador dentro de você, você cria tudo através do seu sangue, certo? Então, na conversa, a Cláudia até adicionou sobre o nitrogênio, que ele está envolvido em um monte de processos dentro do corpo do homem. Então, eu falei para o Jalal que isso que a gente estava conversando remete ao comportamento do que ele falou no início sobre a água e tudo que está dentro do ambiente plasmático não é mais um estado material. Agora, ele se comporta, todo mundo que está ali dentro se comporta como um neutro, porque o comportamento é de um plasma, certo? E aí eu falei com o Jalal, perguntei a ele, né, o que dita dentro do corpo do homem para criar o imã? É a emoção ou é o desejo? E ele falou simplesmente emoção. E aí eu falei, isso é muito claro para mim, que a mudança do comportamento, assim como você muda o ambiente, muda o comportamento do material e cria o que você quiser, é a mudança do comportamento que faz o buscador, por exemplo, ir passo a passo, gradativamente, mudando. Quando ele está mudando, né, o seu comportamento, ele está ganhando conhecimento. E ao ganhar conhecimento, ele fica em paz, ele não mais tem medo, certo? E se você não tem medo, e você tem conhecimento, e você tem paz, você tem tudo. Você não precisa de mais nada, você pode criar matéria, ouro, comida, água, o que você quiser. Só para adicionar uma coisa, você perde o medo porque você entendeu que sua alma criou seu corpo. E uma vez que você existe, você para sempre vai existir. E seja como ser humano, seja como um planeta, se você acumular energia, como um universo. Isso. E aí, qual é o passo fundamental disso? É o que ele terminou falando. É você confiar na sua alma. Se você é uma alma que é de uma energia gigantesca, que criou você e que vai criar vários vocês e várias vezes dentro do frame, né, dentro do estado da matéria, você não precisa ter medo e nem ficar brigando, nem fazendo guerra. Você está em paz e você tem tudo, porque você tem conhecimento. E essa é a mudança do comportamento. Você pensa o bem, faz o bem, e você vai ganhando mais conhecimento e vai elevando. E vai fazendo ganhos, e vai aprendendo. E isso é a mudança. E você Confiar na alma. E você perde o medo da morte, porque você sabe que você uma vez existiu, sempre vai existir. E que agora você tem conhecimento para fazer o que você precisa, água, energia, sei lá, seja o que for, entendeu? Confiar na alma é o resumo de tudo, né? E mudar o comportamento. Sorry, Josepha. We promised Santi that 2.5 hours. Now we are nearly 3 hours. Yeah. I am translating now. Alenka. There is a question from the Spanish group. It is, I have a question for Jalal. Okay, you have 2 minutes. Go ahead. About the ganses that are being prepared with nanocopper and with rusted glass tube. No, rusted hierro. Fe. And that the ganses are, what kind of ganses are obtained, and what is this gans used for?
when it is obtained in a closed recipient, in a closed container of CO2. Okay, I heard half of your question because you are very far. Oh. I'm going to try just a We only speak here. Yes, yes. Okay, go ahead. Can you hear now? Yes. Yes, I can see you even. Oh, yes. Okay. Oh, you can see me. It's strange because the video is not on. Okay. I have a question about the gases that are being prepared with nano copper and with rusted iron. What kind of gases are obtained if you use, and what for can you use these GANs when this is prepared in a closed container? You will have a gans of iron, that's all. Se tendrá solamente un GANS de hierro, eso es todo. Is that all? Okay. And what can it be used for? Iron. Yes, an iron GANS? Yes. How do you use it? What is the application for that GANS or for what you need iron for? No, it's Tulia who was making some experiments and she wants to know what type, how can she use that iron? Yeah, yeah. Tell me, you don't use the iron in your body? Dime, Tulia, ¿tú no usas el hierro en tu cuerpo? What is the creation of your blood? Isn't the iron? ¿De qué está creada tu sangre? ¿No es de hierro? Okay. So that would be the answer. Okay. Of course. You are already done it, in the 5 stackers. In the stackers, yes. You always have this, the iron strength. Ya lo has hecho en tus las 5 copas. Okay, thank you, Jalal. You're most welcome. By the way, guys, it is nearly half an hour late in the early morning of this day. So again, what you think today teaching will be from Mr. Keshe? And I would like really to thank all of you. We started this making of hemoglobin, and really I would like you to do it. You have a chance, because if you do it, we can open more in it. And you need it in the time to come, because it can feed you, it can do a lot of things. Bom, o Jalal falou para a gente fazer esse copo de hemoglobina aí, porque isso pode nos ajudar, né, no futuro próximo, pode nos alimentar, pode fazer muita coisa. Também para, como sempre, a gente tentar adivinhar o que o Keshe vai ensinar amanhã. At least this is a stronger link to the emotion. Pelo menos esse copo ele tem uma ligação mais forte com a emoção. So you can feed yourself through the emotion. You can do a lot of things. You know what I'm meaning. Então você pode se alimentar através da emoção e fazer muitas coisas. Okay. Thank you very much, guys. Thank you, Jalal. Thank you very much for this knowledge. You're welcome, my dear. Thank you very much, Jalal. Thank you, Jalal. Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal. Very beautiful. My God. Obrigado. Thank you, Jalal. Thank Very yourself. beautiful class. Thank yourself, guys. Thank you. When you come to Brazil, you cannot walk on the street because people will take a picture with you because you are famous in Brazil. So that's why I'm not coming. Yeah. Valeu, pessoal. Obrigado.
Chao, chao. Bye, bye, guys. Thank Bye you. bye. Gracias, hermanos. Bye, bye.